ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಿ ಈರಪ್ಪ ಎಂ. ಕಂಬಳಿಯವರ ಊರು. ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1958ರಲ್ಲಿ ಜನನ. ಅರೆಸತ್ತ ಬದುಕು ಇವರ ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನ. ಹೆದ್ದಾರಿಗುಂಟ, ಹೀಗೊಂದು, ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾಣ, ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಈಚಲಮರ, ಹುರಳಿಕಟ್ಟು, ಕಳ್ಳಿಹಾಲು ಹೀಗೆ 5 ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಕರಾವಳಿಗುಂಟ 6 ದಿನ ಇವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾಷಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಅವರ ಹೀಗೊಂದು ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿನೋದದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿ ಬರೆದ ಸರಸ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಉಪೇಕ್ಷೆ, ಅತಿಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ವಿನೋದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಲೇಖನಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಾರೆ ತಂಗಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಯಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಮುಂಡರಗಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಒಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರು ದೂರ. ನೇರ ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಗದಗ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಳದ ಮೂಲಕ ಬಳಸು ಪ್ರಯಾಣ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕೊಪ್ಪಳ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಡಿಪೋ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂಬ ಕಿರೀಟ ಬೇರೆ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವನೇ ಆದ ನಾನು ಕೊಪ್ಪಳದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವುದನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಬೆಳಗಿನ 7 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಹಿಡಿದು ಕೊಪ್ಪಳ ತಲುಪಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನ ಬೇರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡವಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ದಳದಳ ಬೆವರು ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಸೀದಾ ಟಿ.ಸಿ. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮುಂಡರಗಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದೆ. ಈಗ ಹೋತಿ ಸಾಯೇಬ್ರ, 2 ಮಿನಿಟು ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದಾವು, ತಡೀರಿ ಅಂದರು. 3:45 ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂತೂ ಬಸ್ಸು ಕದಲಿತು. ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಅದು ಥೇಟ್ ಗಬ್ಬದ ಹಂದಿಯಂತೆ ವಾಲಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಾಗ ಸುತ್ತ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ವಾ, ಆಕಾಶಯಾನ! ಮಜಬೂತಾದ ಆನೆಯಂಬಾರಿ ಏರಿ ಕೂತಂತೆ ಭಾಸ. ಟಾಪಿನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದ ಸ್ಟೆಪ್ನಿಯ ಟೇರು ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವವರೇ ನಾವು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಯ ನಾಚಿಕೆಗಳಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಗುರ್ತಿನವರು ನೋಡಿಯಾರೆಂದು ಬಗೆದು ಬಸ್ಸು ಊರು ದಾಟುವವರೆಗೂ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಕರವಸ್ತ್ರ ತೆಗೆದು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ತಲೆಗೆ ಬಿಗಿದೆ. ಟಾಪಿನ ಮೇಲಿನ ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ನನಗೆ ತುಸು ಕಕವಕ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕುಂತ ಬಸ್ಸು ಹೊರತಟ್ಟಿನಾಳ, ಕೋಳೂರು, ಕರಡಿಮಂಗಳಾಪುರದ ಮೂಲಕ ಅಳವಂಡಿ ತಲುಪಿ ಒಳದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡರಗಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೋಗುಣಿಯಂತೆ ಬೋರಲು ಬಿದ್ದ ನೀಲಿ ಬಾನು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಾನಂದರ ಪದ್ಯವೊಂದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಗುರು, ಗಗನ ಲಿಂಗವು, ಜಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ. ಬಂಡಬಿದ್ದು ತೇರ ಟಯರ ನೇರಿ ಕೂತ, ಈಗ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ. ಟಾರು ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಡ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದು ಹೊರಟಾಗ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾರುವ ರಾಕೆಟ್ಟಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ದಟ್ಟ ಧೂಳು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಸಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾದದ್ದೇ ಈಗ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಸ್ಸು ನಿಂತಾಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ಧೂಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಸ್ಸನ್ನು, ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಜನಗಳನ್ನು ಅಮರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. 10 ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಆಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮುಖಗಳೆಲ್ಲ ಗುರ್ತು ಸಿಗದಷ್ಟು ಧೂಳಿನಿಂದಾವೃತವಾಗಿದ್ದವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಲೆಯಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆವರೆಣ್ಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿ ಮುಖ ಕುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೆಬರಿದರೆ ಸಾಕು, ಥೇಟು ಗುಡಿಯೊಳಗಿನ ಕರಿ ಹನುಮನ ಮೈಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಜಿಡ್ಡು ಮ್ಯಾಣ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂದೂಳು ಅಡರಿ ಅವುಗಳಿಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಮೇಕಪ್ ಒದಗಿತ್ತು. ಏನೂ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕವಿಯುವ ಧೂಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹೌಹಾರಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬೇಂದ್ರೆ ಹಾಡನ್ನು ತುಸು ತಿರುಚಿಗೊಣಗಿಕೊಂಡೆ. ಬಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬಂತು ಧೂಳಿನಾಭಿಷೇಕ. ಕೆಳಗಿದ್ದ ನೋಡುಗರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಮಂದಹಾಸ. 20 ಕಿಲೋಮೀಟರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಎಳೆಯಲಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಮೈಮರೆತು ಕೂತಿದ್ದವನಿಗೆ ಸಾವೇ ಬೂಜ ಸವರಿ ಹೋದಂತಾಗಿ ದಿಗ್ಗನೆ ಟಾಪಿಗೆ ಒರಗಿದ್ದೆ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕುಟ್ಟಿದಂತೆ. ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು ಏಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಕಪಕನೆ ನಕ್ಕರು. ಸಾಯೇಬ್ರ ಹೆದ್ರಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಹಾಂಗ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಇನ್ನೂ ಮುಂದ ಐತಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆದರಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಎಂದು ದಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ತೂಗುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ 15 ಮಿನಿಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪಾಟು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು.
ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವಾಗಲೇ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಬದಬನೆ ಬೋರಲು ಒರಗಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಟೈರಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಾರಿ, ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಬೋರಲು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಪಾಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಹಾಗೆ ಟಾಪಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಸತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೊಂದು ಕಂಬ ಹಾಕಿ ಆ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು, ಆದರೂ ಅದು ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಟಾಪಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದವರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಹೊಸಬರಿಗಂತೂ ಹೃದಯ ಕಿತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯೂ ಆಯಿತು. ಬಿಸಿಲ ಸೀಮೆಯ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ಣುಗಳು, ಸಾಹಸಪ್ರಿಯರೂ ಆಗಿರುವುದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನಿಸಿತು. ಆದರೂ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜನರ ಪ್ರಾಣಗಳ ಜತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವುದು ಉಚಿತವೇ? ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಬಸ್ಸು ಅದಾವುದರ ಪರಿವೆಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಓಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ನಿಂತಾಗಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎದ್ದ ಧೂಳುದುಮ್ಮ ಮೈಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಹಾಕಿದ್ದ ನನ್ನ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟು ಆಗಲೇ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅವೆಂತ ಬಸ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದರು. ಹಡಗಿನ ಡೆಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಹರಟುತ್ತಿರುವವರಂತೆ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 10 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಾದು ಅಂತೂ ಅಳವಂಡಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಬಸ್ಸಿನೊಳಗಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಇಳಿದರು. ಬಹುತೇಕ ಜನ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಟಾಪಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಸರಸರನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಒಳಸೇರಿದೆನೆನ್ನಿರಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯುವ ಹಾಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉಸಿರಿಗೆ ಕಕ್ಕುವ ತೆರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜರುಗಿ ನಿಂತು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾರಥಿ ಎಂಜಿನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಳಿದು ಪಕ್ಕದ ಬೀಡ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದ. ಹತ್ತಿರದ ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಿಲೆ ಸುರ್ ಮೇರಾ ತುಮ್ಹಾರ ತೋ ಸುರ ಬನೆ ಹಮಾರ ಉಲಿಯುತ್ತಿತು. ಕಾಕತಾಳೀಯವೆನ್ನುವಂತೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪು ಪಡೆದ ಮುಖ, ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಟಿದ್ದ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಹಿಕ್ಕುತ್ತಾ ನಿಂತ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಕೆಲವರು ಒಳಗೊಳಗೆ ನಕ್ಕಂತಾಯಿತು. ಸೀಟು ಇರದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತೂ ಮುಂಡರಗಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಸಂಜೆ 6ರ ಹೊತ್ತು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿ ಇಡೀ ದಿನ ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ರಿಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹಳಹಳಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಸವಲತ್ತುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬದುಕುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಸ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿರಿ? Introduction to the author. Yelaburgi, Koppal district, is the hometown of Irappa M. Kambali. Born on 15th August 1958. Arisatta Baddubu is his first collection of poems. Heddari Gunta, Heegondu Top Prayaana, Chachneharu and Ichlamra, Hullikattu, Kallihalu and 5 other collections of fine essays have been published. Karvali Gunta Arudina is his travelogue. He is currently serving as a director at the Directorate of Translation, Bangalore. The present essay is selected from his collection of essays. This is a top journey. Lesson Introduction. Elegant essays written from a humorous perspective on the events taking place in society can be called fine essays. Fine essays are mixed with humor and look at real events from a funny perspective. There is a little bit of exaggeration here. Articles with this kind of sense of humor amuse the readers. This is one of such articles. Once, I was going from Yelaburgi to Mundargi to talk to my sister. It is only 50 kilometers away on the internal road. Since there is no direct bus, we have to travel either via Gadag or via Koppal. Koppal has a new transport depot and has recently been crowned as the district headquarters. Being from the same district, I chose to go via Koppal. When I reached Koppal by bus at 7 in the morning, it was 9 in the night. It was summer. The day was different. Since there were rocks and hills all around, the whole group was already sweating. I went to TC and said, I had to go to Mundargi. Now, Hoti Saibra, it's not even a minute yet, the car will be late enough. He said.
At around 3 o'clock, the bus started moving. It was full to the top and inside, and it was swaying like a rickshaw. When I got out of the bus stand and got on the road, I looked around. Wow! Space travel. It felt like a giant elephant had climbed on it. We were the first to be seen by those below because we were sitting on the tires of the stepney that had been thrown on the top. Out of some fear and embarrassment, I wondered if anyone of my rank had seen us, and I lowered my head until the bus crossed the village. I took out a handkerchief and covered my head to cover my ears. I was nervous. The fellow passengers on the top kept watching my behavior. I felt a little dizzy. The bus I was traveling in reached Alvandi via Horattinala, Kalar, Karadimangalpura and then went to Mundragi on the inner route. A blue sky fell like a ball on my head. I remembered a poem by Kavyananda that I had read in my childhood, Nature is the Guru. Gagana Lingavu. Jagave Kudlasangama. I got stuck in the mud and now I am here alone. When we left the tar road and went down to the mud road, a thick cloud of dust was rising behind our bus like a rocket that was flying long and leaving smoke. Now the real problem started. Whenever the bus stopped anywhere, the dust that had risen behind slowly engulfed the bus and the people on the bus. Dozens by the time it finally happened, our heads and faces were covered in dust to the point of dust. The sweat that had been dripping from our oiled heads after taking a bath in the morning had now mixed with dirt, and if we just wiped our faces and necks, it was as if the grease had come out of the black body of Hanuman inside the temple. Our eyelids were covered in red, giving them a kind of makeup. There was nothing we could do. We had to experience it. As soon as we saw the signal for the bus to stop, we would start to panic, afraid of the dust that was so thick that we couldn't see each other's faces. I muttered a little bit of Bendra's song, The Dust Came From Behind the Bus, the dust Abhishek, the natural laughter in the eyes of the onlookers below. By the time we had traveled 20 kilometers like that. As I looked around, the electric wires stretched across the road passed close to my head, and I felt a sudden jolt of death rushing over my shoulder. It was as if a thunderbolt had struck my chest. By the time I woke up, the other passengers around me were laughing hysterically. It looks like a saber-tooth. There's still a long way to go before I can bend my head. We all said, "Be careful," said Ghaya. Even after recovering, I was alert as if a sword was hanging over my head and as if I was waiting with all my eyes open. Within 15 minutes that spot had arrived. Even though we were that far away, the top passengers had already made room for themselves in the same place and started leaning forward to sleep, and so did I. He slid down the tire, held his breath, and counted the moments of danger as he fell to the ground. In the same place, 3 months ago, a boy sitting on the top of the tree died after being hit by an electric wire. They put up a pole nearby to raise the wires, but when it fell and passed within a foot of those sleeping on the top, it was heartbreaking for even the newcomers. But the people who walk that route every day have no idea about it. They take it so lightly. That's surprising. That's why I thought that the people of the Sunni region are naturally hardy and adventurous. However, in such a place, is it right for the concerned departments to play with the lives of the people? I was lost in thought. The bus kept running on its own, oblivious to it. Every time it stopped, the dust and dirt that had risen behind it fell all over me, and my white shirt was already turning red. When I said, "You can't board a bus like this in Bangalore,"
They all raised their eyebrows, saying, "What a bus, you who don't have a seat on top." Our topmost passengers, who looked like they were chatting on the deck of a ship. After passing dozens of villages, when we finally reached Alvandi, most of the people in the bus got off. Most of them immediately said goodbye to the journey on top, and quickly got down and boarded. The bus, which had been filled to the brim with food, was emptying in a single breath. The driver had turned off the engine and got down in front of a nearby bida shop. In a nearby canteen, the radio was playing Mile Sur Mera Tumhara to Sur Bane Hamara. Coincidentally, the same person who had come down from the sky, a strangely shaped face, delicately wiping the dust particles stuck to his eyelids with a handkerchief, reached my ears, "Badlo ka roopa lekar barse halke halke." Meaning, the clouds have taken over and the rain has slowly come. Some people laughed inwardly at my plight. Even though I didn't have a seat, I didn't care. I was safe, and when I reached Mundar, it was around 6 in the evening. If I told anyone, they would be surprised. I spent the whole day riding red buses for a journey that would have taken just 1 hour if I had taken a direct route by car. I was deeply saddened by the risk behind it. When life, despite all the comforts of the modern civilized world, is a big circus, isn't there a meaning to life in facing it with a sporting spirit? Tell me what doesn't involve risk. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.